নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। রুবি সোসাইটি এবং রিসার্চ সেন্টার এর পক্ষ থেকে আমি দেবশ্রী আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের আলোচনা চক্রটি একটি বিশেষ কারণে, আর সেটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ডে। বিগত 10ই ডিসেম্বর আমরা ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডে পালন করে থাকি। সেই দিনটির কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই আলোচনা চক্র আজকে আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আমরা আলোচনা করব, আমাদের আজকের টাইটেলটি হলো প্যান্ডেমিক কে আমাদের ওমেনদের কি হিউম্যান রাইটসের তাদের ভূমিকা বা তাদের বর্তমান অবস্থা কি, এবং সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা ডক্টর স্বাতী চক্রবর্তীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। স্বাতী চক্রবর্তীর ব্যাপারে যদি বলা যায়, অ্যাকচুয়ালি আমাদের উনি এই রুবি সোসাইটি আর রিসার্চ সেন্টার একটি সদ্য সংগঠিত একটি এনজিও। সেখানে বিশেষত মহিলা, বাচ্চা এবং তারা তাদের অবস্থার উন্নতি করা যায় যদি সেই দিকটা ভাবা হয়, এবং বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে যখন মহিলাদের তারা নিজেদের প্রতি যতটা মানে যত্নশীলা নয়, বা তাদের অবস্থার দিকটা মাথায় রেখে আমরা কিভাবে সেই জায়গা থেকে তাদের স্বনির্ভর করতে পারি বা তারা আমাদের মূল স্রোতে আসতে পারে, সেই দিকটাই আমাদের এই এনজিও প্রধানত দেখছে এবং কাজ করার চেষ্টা করছে। স্বাতী ম্যাম, আপনাকে আমাদের এই এনজিওর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। Dr. Swati Chakraborty is an assistant professor of human rights and women studies in Schoolguru Eduserve Private Limited. She is international fellow of KAI CIIT at Vienna, Austria. She has done her PhD in human rights from University of Calcutta with a thesis on right to education, a study on tribal women of rural West Bengal. And she was attached with National Human Rights Commission India as a research consultant. She is founder and platform moderator online project called We Platform for the Dialogue. And she is a member of review committee of Raj Rajeshwari Journal of Psychological and Educational Research. And she is also the editor of several books like Handbook of Human Rights and Tribal Studies, Handbook of Social Media for Digital and Social Inclusion, Tribal Development, Gender Identity and Roles in India, and so on. So Swati ম্যাম, আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এরপর আপনি কন্টিনিউ করুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবশ্রীকে আর রুবি সোসাইটিকে এই বিশেষ সময়টাকে উদযাপন করার জন্য। আমরা সবাই জানি যে মানবাধিকার কি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সবার কাছে। একজন মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মায়, একটা শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই সে তার মানবাধিকার নিয়ে জন্মায়। অথচ দেখা যাচ্ছে যে যত দিন যাচ্ছে মানবাধিকারকে আমাদের দাবি করতে হচ্ছে। সেই অর্থেই আজকের এই আলোচনা চক্র এবং ডিসকাশনস। Today's topic is Women in Pandemic, a Human Rights Talk. Why pandemic? 2020 actually gave us the opportunity as well as risk, as well as so many uncertain situation in all over the world, especially for women, children, and disadvantaged group. We all are at risk. We all are in an uncertain position. But why women are much vulnerable rather than other? Women, as we consider the gender role they are performing during this pandemic, during this COVID-19 scenario, they are not able to receive the equal amount of opportunity of life. The life which is actually called
the ray of hope that is somehow missing in this 2020 scenario after March, we can able to say. So from March till now, we are not sure that whether we will get appropriate measures to overcome the scenario of COVID-19, whether we can have the vaccination properly, or our economical situations will be good enough. Starting with the introduction for today's topic, COVID-19 is a test of a society, of the government, of the communities, and of course, with the individual. So it's kind of a test that COVID-19 is taking from us. So it is a time for solidarity and cooperation to tackle the virus and to mitigate the effects, often unintended, of measures designed to halt the spread of COVID-19, respect for human rights across the spectrum, including economic, social, and cultural rights, civil and political rights, will be the fundamental to the success of the public health response and recovery from the pandemic. So, whenever we are talking about human rights, all other rights have been associated, like, for example, right to work as well as right to leisure. So, when a person is doing their work, that person must have the right to leisure as well, to give some time to the family. So COVID-19, I think, gave us the opportunity to spend some time with our family. So that is kind of a boon for us. আমাদের পক্ষে এটা আশীর্বাদ হয়ে গেছে। But the real scenario for COVID-19, particularly for the women who are not in a position to enjoy their leisure time, for them it's a crisis. Who are working outside, they have to spend and they have to do their entire household work by themselves. So that is one of the biggest challenge as a working lady. So that is another point of discussions, that when a woman is working outside as well as for the homework, household work, that is not so much easy. So during this pandemic, this is one of the biggest challenge and human rights crises as well. Because as an individual, if we spend more time of working for our official work as well as our household work, that is not at all an easy task for the women itself. The scenario's life is not same for the people in India too. So a nation with 1.3 billion is up against the enemy that is actually invisible. So we can't able to see that who is the enemy actually, because it's not the physical enemy, but a virus, a very small amount. So yet it seems to be the invincible. So the present generation have never witnessed such fear of pandemic in their lifetime. As India prepares its defense against local transmission of virus, public health measures, community preparedness, and the practice of social distancing have been critical. So initially, when the pandemic has been started, people would like to say that locked at home and spend some time with your family, that's not at all an easy one. Because when we are quite used to go outside to meet with our friends, relatives, visiting their homes regularly, that is actually refreshing our mind and we can do more and more work. So that is not at all very much easy for all of us. But the fight is not going to be easy. So on the 24th March evening, the central government in India encouraged people to stay at home by announcing a nationwide lockdown or shutdown from midnight onwards. This will be crucial to help prevent transmission to the virus in the coming days. So the central government has invoked powers under the Epidemic Disease Act 1897 to enhance the preparedness and response efforts with COVID-19 declared a notified disaster. The State Disaster Response Fund, constituted under the Disaster Management Act 2005. So now available for all the state government, and they are responding well.
outbreak of COVID-19 is equally dangerous for people from all sectors of the society. Everyone is mandated to follow the protocol of social distancing, rather physical distancing. This pandemic will significantly affect workers in the informal economy in India, and it affected very badly, very worstly, rather say, because who are working in the informal sector, they actually they don't have any kind of preparedness of their mind that what will happen, because they are very much uncertain. I think lakhs of people coming from Mumbai, from Chennai, and other parts of the world to their home state, and that was total massacre at that time. And government wouldn't take the right measurement how to tackle those rush towards their home and how to deal with them, because they are more prone to having COVID-19 because they are traveling actually that time. So many social stigmas and so much uncertainty was there at that time. But I think that already been over. People are now quite new normalcy, and they already adopted COVID-19 as a new normal. So they embrace COVID-19. পাশ বালিশ কোল বালিশ যেটাই বলি আমরা, সেটাকে আমরা নতুন করে একটা বাঁচার জন্য এবং বাঁচতে হবেই এটা ভেবে আমরা নতুন করে বাঁচতে শিখছি কোভিড-19 কে সঙ্গে নিয়ে. So as a result of social distancing and now with the lockdown, many informal workers actually lost their jobs, and because they are the daily wage earners, so দিন আনে দিন খাই, তাদের অবস্থা সাংঘাতিক. তারা জানে না যে তারা আবার ফিরে গিয়ে কাজ পাবে কিনা. আবার প্রচুর পরিমাণে লোক ফিরেও গেছে, মানে they already traveled from their home state to their working state. Already they traveled. So twice, মানে they have spent twice while they're coming from their place to their home, and now when they're going back, so they spent a lot of debts. প্রচুর পরিমাণে ঋণ হয়ে গেছে তাদের, আবার বাঁচার জন্য বাঁচতে হবে, আর আবার রোজগার করতে হবে, আবার তাদের সেই ঋণটা শোধ করতে হবে. সাংঘাতিক একটা ক্রাইসিস. এবং এই ইনফর্মাল সেক্টরে লটস অফ উইমেন আর ইনভলভড. প্রচুর মেয়েরা কাজ করে বাইরে, প্রচুর মেয়েরা যারা ডোমেস্টিক হেল্পার্স, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স, দে ওয়ার্কড আ লট in Mumbai, in Delhi, in Bangalore, the metro cities particularly. So from the rural area, lots of women are working there as a domestic helper, in the parlor, in the food chain. So we can able to see that migrant labor problem is one of the biggest crises after COVID-19 in India. Even not only in India, if we compare with the statistical views, I think 25% all over the world population is under crisis during this COVID-19, and post COVID-19 scenario which be much worse than ever. So many of them will need to borrow money from informal financial institutions, ধার করতে হচ্ছে, ঋণ করতে হচ্ছে, so such as the money lenders, to meet their expenses during the period of uncertainty. Number one is protecting people's lives is a priority. So protecting livelihoods, that is the major point or key point for human rights issues, that protecting people's life, মানুষের জীবন সবথেকে দামি, সেটার জন্য সবকিছু আমরা করতে পারি. তো সেটাকে প্রায়োরিটি রেখে কিভাবে আমরা হিউম্যান রাইটস অর্থাৎ মানবাধিকারটাকে বাঁচাতে পারি, সেইটা নিয়েই আমাদের জার্নি, এবং সেইটা নিয়েই আমাদের আরো পরবর্তীকালে কাজ করতে হবে. তো সেখানে আমাদের রিসার্চ গ্যাপ, যে how we can deal with COVID-19 and post COVID-19 with human rights perspective. So the priority for all governments, the United Nations already acknowledged that it has been contained the pandemic, and however on the way, the people most severely impacted are those who are already struggling to survive. These included estimated 2.2 billion people who are unable to wash their hands regularly because they have limited access to water. So what about their human rights? যারা খেতে পারছে না জল, তারা কিভাবে হাত ধোবে? So that's the biggest challenge to them. প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই,
যেখানে হাত ধোবার কথা তারা ভাবতেও পারে না, তাদের জল খাবার জলেরই মানে অপ্রতুল অবস্থা, সেখানে কিভাবে তারা বারবার হাত ধোবে, সেখানে কি হবে? তো সেই জায়গাগুলো কোথাও একটা গ্যাপ, সাংঘাতিক গ্যাপ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমার মনে হয় রয়ে গেছিল। এখন মানুষ সবকিছুকেই নিউ নর্মালসি ভেবে এমব্রেস করছে, সবকিছুকেই নিউ নর্মালসির আন্ডার মানে তকমা দিচ্ছে, বাট কোথাও একটা বেসিক হিউম্যান রাইটসের যে ক্রাইসিস, যে চ্যালেঞ্জেস গুলো what was there till it's there, because COVID-19 actually added up some burden towards them. Nothing like that. Women who are already in crisis, who are suffering with their domestic abuse, work-life balancing factor, decision-making scenario, participation in cultural and political spheres, that was there before COVID-19 and till now it's there. So nothing is actually changed. The changing scenario is COVID-19 actually creates tremendous pressure on them. হয় না একটা যে আমরা 1% চ্যালেঞ্জ গুলো নিয়ে চালাচ্ছিলাম জীবন, আরো আমাদের মাথায় 100% বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো, তো সেই 101 বোঝা নিয়ে কিন্তু এবার এগোতে হবে। So it's like that only. A widespread closure of schools, disrupting education of 1 billion children, the rise in domestic abuse amid lockdown. So আমরা যখন মহিলাদের নিয়ে কথা বলি, when we are talking about women, children are the essential part in this discussion. So বাচ্চাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো উইমেনদের আলোচনা করতে পারি না। কেন করতে পারি না? কোথাও একটা মা আর তার বাচ্চা, এইটা নিয়েই বোধহয় আমাদের উইমেনহুড বা মাতৃত্ব বা আমাদের জীবনটা অ্যাটাচড হয়ে গেছে। তো জেন্ডার স্পেসিফিক রোলস যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি, সবসময় আমরা ভাবি যে মা এবং তার সন্তান, তো এই নিয়ে পুরো সমাজটার যে ব্যালেন্সিং সিস্টেম সেটা এগোচ্ছে। During this lockdown, I think lots of people lost their interest towards education. পড়াশোনার প্রতি তাদের যে স্পৃহা, তাদের যে আগ্রহ, সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। Smartphone, laptop giving us the opportunity, but as well as we are going to be very addicted towards the laptop, mobile, and the other gadgets that we are having right now. That is one of the biggest challenge for them, because when students are getting addicted into good things with the help of the tools or the techniques, as well as they can have the access of seeing everything means everything, that not necessarily it would be helpful or it would be resourceable for them. তার মানে এই নয় যে সবসময় তারা ভালো কন্টেন্টই দেখছে, এটাও হতে পারে তারা খারাপ কন্টেন্টও as well as they are seeing. So that is one of the biggest challenge, I think, as a mother, as a woman, as an individual. It is a basic duty to be a watchdog towards the children, towards the very small kid, as well as who are adolescents, that what content they are consuming, কি দেখছে তারা, সেটা আমরা একটু লক্ষ্য রাখলে আমার মনে হয় অনেক ভালো আমরা বুঝতে পারবো যে তাদের জন্য কি ধরনের কন্টেন্ট দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ আমরা তাদের ল্যাপটপ, মোবাইল গুলো বন্ধ করে দিতে পারি না, we can't shut down, because that is the only way to have education during this pandemic. But what we can do, we can provide good content, good reading book, good material, good videos to watch them. So that we can recommendation. So anyway, with this, I think with this lecture series, we can have more ideas that how we can improve the content for virtual education, I think, scenario. So the virus doesn't discriminate actually. That is one of the biggest achievement of COVID-19, that এই ভাইরাসটা কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করে না। এই ভাইরাসটা ডিসক্রিমিনেট করে না যে তুমি ছেলে না মেয়ে, তুমি গরিব না বড় লোক, তোমার কাছে কত পয়সা আছে, এই ভাইরাসটা সবার ক্ষেত্রে সমান। So that impacts a lot. Long-standing inequalities, unequal underlying the determinants of health are leaving particular individuals and groups disproportionately impacted by the virus.
says United Nations. Evidence from a number of countries appears to support this, including the United Kingdom, United States, where ethnic minorities have accounted for disproportionately high levels of positive COVID-19 tests and fatalities. However, the United Nations thinks responses to a virus go beyond inbuilt economic or social disadvantages. Unfortunately, discrimination is rearing its ugly head in this crisis. According to report, when initially COVID-19 actually emerged, yes, it's true, it's from China, but to stigmatize as China virus is not the solution towards the COVID-19 scenario, or rather it's spreaded by some of the minority group is not at all the solution towards having the vaccination. We have to do research and continuous research how to deal with this scenario, how to get out of this scenario. That is the real challenge. I think that is the main human rights perspective when we are talking about any minority crisis in the world. Not only in India, but entire world is having nowadays of too much challenges when we are dealing with COVID-19, the minority crisis. About that, who are women from this minority group, how much they are facing the issues of their discrimination. So, access to healthcare. Health strategies should address not only the medical dimension of the pandemic, but also human rights and gender-specific consequences to measures taken as part of the health response. Treatment should be available to everyone without any kind of discrimination, including the most vulnerable and marginalized. This means ensuring that no one is denied timely and appropriate treatment because they lack the means to pay for it. So that is very vital, that healthcare facilities should be provided to each and every individual, even the women, even the old age people, even the children, even the men. None will be excluded to have appropriate health care. Measures. Governments have to take difficult decisions in response to COVID-19. International law allows emergency measures in response to significant threats, but measures that restrict human rights should be proportionate to the evaluate risk necessary in applied in a non-discriminatory way. This means having a specific focus and duration and taking the least intrusive approach possible to protect public health. When states to emergency are declared, states that are parties to the International Covenant on Civil and Political Rights should meet their legal obligation to provide formal notification through United Nations Secretary General. Regional human rights treaties include similar obligations. So when you are signatory of any international covenant or any treaties, you have to maintain certain rules and regulations to prove yourself. I think that is the missing part in Indian context, that when we are already signatories of so many international treaties and conventions, but unfortunately when it actually applies to the field, it's not being done properly. Excuse me. Yes, refer to COVID-19 emergency powers must only be used for legitimate public health goals, not used as basis to the quash dissent or silence of work of human rights defenders or journalists, or take any other steps that are not strictly necessary to address the health situation. Some rights cannot be restricted even during a state emergency, including the principle of non-refoulement, the prohibition of collective
expulsion, the prohibition of torture and ill-treatment, the right to freedom of thought, conscience and religion, and others. So even during this pandemic, people actually lost their mind and doing some nonsensical activities against minority people with other religious practitioners. That is the real challenge as a woman, actually, because you can't do anything, but you can't be silent as well. The government should inform the affected population of what the emergency measures are, where they apply, and for how long they are intended to remain in effect, and should update the information regularly, because right to information here is very, very important aspect. Leaving no one behind. I think concept of inclusion and inclusive society, what Indian government is also believe that all societies include people who are marginalized and face difficulties accessing public information and services for a variety of reasons, some of them reflecting entrenched discrimination or political divide, COVID-19 information and response efforts will need to take particular care to identify people who may be at risk for being missed or excluded, such as national, ethnic, or religious minorities, indigenous people, migrant, displaced persons, refugees, older person with disability, LGBTI people, or people affected by extreme poverty. National human rights institutions, for example, NHRC and other NGOs, civil societies, local communities, like for example, RUBI Society, they are assisting identifying people who may otherwise be missed or excluded, supporting the flow of information to these groups by penetrating the information from top to bottom. That is the information flow they are providing with the feedback to the authorities on the impact of measures on community building. So that is the real challenge. And now moving to the housing problem for the women itself. Women who are doing work outside their home, sometimes they are spending their sparing their time and be with a partner, housing partner, with some other girls. But what happened during this lockdown when they actually lost their job? They can't able to pay their rent. So they are actually throwing back. And they actually don't know that where should they go. So they are actually abandoned. Authorities should take targeted steps to prevent additional people from becoming homeless. For example, as people face eviction when loss of income makes it impossible to pay mortgage or rents, good practice such as the moratorium on the eviction and deferrals of mortgage payments should be broadly replicated. When and where the containment measures are enforced, no one should be punished because they are homeless or live in inadequate housing. Person with disabilities, especially person with disability, the women, they are having much higher risk from COVID-19 because they are already comorbidities there. So state response need to be included with the targeted measures to address them in a good treatment. So crisis response measures, health and social protection intervention must be accessible for all and should not discriminate against person with disability, particularly with the women. Physical distancing, self-isolation, and other emergency measures need to take account the needs of person with disabilities. Rather, we would say
they are specially abled. So a person with disability, in another way, they are specially abled person who rely on the support network essentially for their survival, because they are totally dependent on their service provider. That is a real challenge for them. States should put in place additional measures to guarantee the continuity of support network for persons with disabilities throughout the crisis. Ensure that decisions on the allocation of scarce resources like ventilators, that is the most emergency tool during this COVID-19, are not based on pre-existing impairments, high support needs, quality of life assessment, or medical bias against people with disability. Nothing should be there. They have equal right to live. তারা বিশেষভাবে সক্ষম বলে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই, এটা তো হতে পারে না। তারাও মানুষ, তারাও হিউম্যান বিং, তাদেরও ঠিক ততটাই বেঁচে থাকার অধিকার আছে যতটা একটা অন্য সুস্থ কোট অ্যান্ড কোট সুস্থ মানুষের আছে। তারাও ঠিক ততটাই সুস্থ যতটা বাদবাকিরা। States should ensure that persons with disabilities are not left without support in institutions, nursing homes, psychiatric and other facilities that have become hotspots of pandemic, and take measures to ensure the protection of those who are in such facilities. The older person, especially dealing with the women and the elderly person. So who are the elderly person? They are more COVID prone. So they are comorbidity, some other factors, the health factors, the age factors. So that is particularly the risk faced by the older person. So including isolation and neglect resulting from physical distancing. They cannot able to share anything with others. Rather, when they are in the park during their evening work or morning work, so they can share their small feelings with their peer group. That was a missing part, and that means a lot. Likewise, the children. When the children couldn't able to go outside and can't able to play with their peer, with their friends, that create tremendous pressure, mental crisis for them. Similar thing happened with the elderly people. They felt very nervous, very conscious, as well as the fear of death is too much for them due to the age factor. So I think that is the challenging task for the women, to provide them, to make assurance that they are not alone. While spending your time at home by doing work from home, that give actually wonderful time to have some time with the elderly person of your home, and the spare time when you talk with them, have some time and funny things are doing, some kind of feelings of love, affection, compassions, that feels a lot and that means a lot to them. So that is the protection feeling of safety, is another human touch. And I think that is what we can do for our elderly person. And actually our mother is doing the similar thing for their mother, their in-laws. So that is, now it's our turn to give them back. As most of us not living with our parents nowadays due to some work, due to some other commitments. So when COVID-19 gave us the opportunity to spend some time with our parents, let's utilize this time and be positive,
whatever positive measures we can put, do something, create some positive energy, and I think that give this next generation also positive note how to take care your parents, because that is very much missing what I have understood in my personal experience. Because children are just practicing what they can able to see, so they are just imitating what you are doing, what duties you are practicing. They will just imitate you. As a mother, as a father, you are just the icon to the children. So that's the best practice during this COVID-19, to take care the feeling, the emotions, whatever emotional quotient we can able to provide, not just spending hours and hours into the smartphone and into the laptop, into this virtual world, rather spend some time with the human touch. That was missing, I think, before COVID-19. Now I think we can revive this. People in detention and institution, that is another point, who are in jail. তাহলে যারা জেলে আছে তাদের কি অবস্থা, মানে কোভিড-19 তো তাদের অবস্থা সাংঘাতিক, এবং বিশেষ করে যারা মহিলা তাদের কি অবস্থা। তো people are deprived by their liberty, including the prisons, pre-trial and detention, immigration detention institutions, compulsory drug rehabilitation centers, and other places of detention are the heightened risk of infection in the case of the outbreak. So there is a high risk of contaminations, and physical distancing is very difficult to achieve. These places are very cozy, so it's not possible to maintain physical distancing. Rather, they are being contaminated very much. So their situation should be specially addressed in the crisis planning and response altogether. Information and participation. Relevant information on COVID-19 pandemic and response should reach all people. Even if your parents are elderly, they are old, they will be very tensed if they can have the information. But it is the duty of yours to share each and every information, very correct information, to them. Because when you have the information, when you have the knowledge, you are much relaxed than tensed. So including the indigenous people, because we can't able to reach each and everyone, but whom you are being, whom you are being touched. For example, who are the helping hand at your home. Maybe she or he may not able to come regularly, but whenever you have chance, just share the information, whatever you have with you regarding COVID-19, when the vaccination will come, and other details about COVID-19, the precautions, methods. Even during the second or third wave of pandemic, when people are quite relaxed, not wearing their mask regularly or washing their hands, continuously poking them, give them reminder that it's not gone anywhere. COVID-19 is here. The virus is here. So be very, very cautious and practicing whatever measures you are practicing before, you have to do till now. So kind of reminder, I think, is very important. Stigmatization, xenophobia, and racism. So COVID-19 is another giving the chance to who are creating this kind of stigmatization, xenophobia, and racism. The extremism things, the extremist, they always trying to find some sort of information where they could start, and they could create the fire of another opportunity here again with some geographic reference, as I started with my initial talk, that though it's coming from China, but stigmatized with them as a China virus is not the solution actually.
migrants, displaced person, and refugees. Coming to them, the migrants, internally displaced person, refugees, they are facing tremendous issues during this COVID-19 because they don't have any permanent state to live, where they will go and what they will do. They have total uncertainty, and during this COVID-19 scenario is much worse than ever. So poor sanitations, lack of drinking water, healthcare facilities, very, very poor for them, and their basic human rights is actually denied. And for the migrant women, the scenario is totally we wouldn't have much word to express that how much deprived they are. The refugee women who are in the camps, how much brutally they are being tortured during this even COVID-19 scenario. So these are the some pictures from internet. Social and economic impact when with the right to education needs to be protected. In the case for school closures, for example, where possible through online learning and specialized TV and radio broadcast, where online is not possible, projectors and big screen TV could be one of the biggest solution for them. Girls may be the disappropriately or disproportionately affected because many of them already faced significant obstacles to go to schools. Even before that also it was said পড়াশোনা করে আর কি হবে, তোর তো সেই বিয়েই হবে, তো সেটা আবার ফিরে এলো, তাহলে পড়াশোনা করে তো কিছুই হবে না, এই তো আবার প্যান্ডেমিক হলো, আর কি লাভ পড়াশোনা করে। তো যাই হোক, সেটা আবার কন্টিনিউ হবে মেয়েদের জন্য, এবং আরো প্রেশার পড়বে যে পয়সাই তো নেই, তাহলে আর পড়াবো কি করে, ও বিয়ে দিয়ে দাও। এবার কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দাও, কম বয়সে বিয়ে হওয়া মানে কম বয়সে বাচ্চার মা হওয়া, এটা ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। Whenever you are getting early married, that is impacted to your early pregnancies. So just think about it, that when a girl is getting married in 15 years old and they are been getting pregnant within a month, or they will have to bear the children in age of 16, what is the health condition, what is the mental condition of a mother, and what is the physical condition of the newborn baby. So, and that is increasing rapidly during this COVID-19 because people lost their work, lost their job, they don't know what to do. Now there is social protections for the women. During this pandemic, huge number of unwanted pregnancies was there. And actually we don't know that what will be the actual number of population after this COVID-19, after this 1 year. It is not only the scenario for India, it is the scenario of worldwide. Unwanted pregnancies, forced, whatever we say, raped, marital rape, which is not actually constitutional for Indian constitution, but it happened. It is still now happening. And domestic violence, we don't have any record because during this COVID-19, police actually denied to take any kind of report. Rather, they would just say, no FIR, only GD. They are not taking the FIR, only general diary. And general diary is not enough to have appropriate constitutional measurement, even from NHRC, even from Women Commission. So it's a very tough scenario for women in general. I think thanks to Women Commission, National Women Commission India, they have launched a WhatsApp number, but which is actually flashed in their website, that whenever you will open their website, it will be flashed in the WhatsApp number. And if you are having any sort of domestic violence, abuse, mental, physical, sexual, whatever abuse you are having, you can just text them. They will take appropriate measures. During this COVID-19,
abuse against children was increased rapidly, even by their own family, by their mother, by their family. Just imagine that how much mental trauma we are having, that we are actually torturing our own children to some extent. Out of the frustration, out of the control of our mind, we are doing this. So this is a real crisis, I think, even after COVID will over. I think it will go on because I think it will last for long, until unless we can able to understand that we have the power of our own identity, of our own mindset. So as a woman, what I believe that whenever we are talking about the human rights talk during and women's rights, it automatically comes to my mind that আমরা মেয়ে হিসেবে একটা মেয়েকে কতটা সম্মান করি. How much respect we actually do as a women to women? No, that is a missing part actually. It was there before COVID, pre-COVID era and post-COVID era. It will last until and unless we actually respect ourselves. It will not come. Thank you so much. I'm going to end my talk today on women athletes, very close to my heart, and I personally thank to RUBI Society for organizing such a wonderful series of webinar, and I hope that we will continue our journey. Thank you. Thank you, ma'am, for such an amazing presentation. We open our panels for the question and answer session. So if anybody has a question, please ask in the inbox and we will convey it to ma'am. Okay, ma'am, before somebody asks anything else, just let me ask something that what is the, like, what are we supposed to do if we heard that somebody is being tortured, a child is being tortured, or like in our neighborhood? Suppose I heard that what are the steps that I can take as a layman, as a non-legal person? So, if you let us know. Thank you, Debangana. এই একই প্রশ্ন, মানে এই একই ঘটনা আমার একটা বন্ধুর সাথেই হয়েছে। মানে আমি নাম নেব না, কিন্তু ঘটনা জাস্ট বলছি, শোনো। একই রকম তুমি যেটা বললে যে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে হয়েছে, তার মা তার উপর টর্চার করেছে। তো সেই আমার বান্ধবীটি সেটা দেখে এবং বুঝে আমাকে ফোন করে যে কি করব। তো এখানে প্রথমত হচ্ছে, যেহেতু এফআইআর নিচ্ছে না পুলিশ স্টেশনে, সেখানে একটা বড় সমস্যা। মানে এফআইআর ছাড়া কোনো রকম কোনো কমপ্লেন করা যায় না, এফআইআর নাম্বারটা দরকার হয় কমপ্লেন করার জন্য। তো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে, যেহেতু নিজের মা এবং বাচ্চা মেয়েটি 12 বছরের, তাকে সাংঘাতিক মানে মেন্টাল টর্চার করে মাটা আর কি, সাংঘাতিক, এবং তাকে ভয় দেখায়। সেই মাটি আর কি অন্য একটি সম্পর্কে জড়িত বাবাকে ছাড়া। তো সেই সংক্রান্ত নানান রকম একটা ব্যাপার। তো আমি সাজেস্ট করি যে চাইল্ড কেয়ার নাম্বার যেটা আছে, চাইল্ড হেল্পলাইন নাম্বার, সেইখানে ফোন করতে। সেইখানে ফোন করলে হবে কি, ওরা প্রপারলি গাইড করছে এই সিচুয়েশনটা কিভাবে ট্যাকল করা যায়। এবং কোভিড এর সময় যেহেতু কোনো রকম কোনো হেল্প নেই, বাইরের লোকের হেল্প নেওয়াও সম্ভব না, কেউ কারোর বাড়ি যাচ্ছে না, তার ফলে কেউ কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না যে কতটা সে টর্চার হচ্ছে। শুধু সে একটু ওভারহিয়ার করেছিল যে মেয়েটাকে টর্চার করা হচ্ছে এরকম। তো হেল্পলাইনে ফোন করে এবং চাইল্ড হেল্পলাইন থেকে ওরা প্রপারলি লোক পাঠায়, ভিজিট করায়, এবং সত্যি দেখে মেয়েটা খুবই ট্রমাটাইজড। মেয়েটার সাথে আলাদা করে কথা বলা হয়, মানে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং করা হয়, এবং জানা যায় যে মেয়েটাকে সাংঘাতিক অত্যাচার করেছে, মানে মানসিক অত্যাচার, শারীরিক নয়, কিন্তু মানসিক অত্যাচারটাও তো অত্যাচার একটা ওইটুকু মেয়ের পক্ষে 10-12 বছর। তো এই একটা ঘটনা আমি তোমার সাথে শেয়ার করলাম। এটা এই মানে জাস্ট দিন 15 আগের ঘটনা, একটা একদম ফ্রেশ একটা ঘটনা। ওকে,
প্রফেশনের সাথে যুক্ত মানুষের যে মহিলা পরিচারিকারা কাজ করেন তাদের ম্যাক্সিমাম কাজ চলে গেছে কোভিড সিচুয়েশন, এক্ষেত্রে তাদের প্রোটেকশনের জন্য কেন অন্তত ইহা ঠিক একদমই কমেডি, এটা খুবই ভালো বলেছো। একদম মেডিকেল প্রফেশন এবং ডাক্তারের বাড়িতে কাজ করে, নার্সের বাড়িতে কাজ করে, তাদের অনেক সময় কাজ চলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এটা মানে 2-3 মাস আগেও যদি এরকম ঘটনা ঘটেছে সেটা ঘটেছে। এখন মানুষ আমার মনে হয় আবার ফিরে আসছে, মানে ধরো এখন আমরা আমাদের বাড়িতে যে কাজ করতো সে কিন্তু ফিরে আসছে, আস্তে আস্তে কাজ শুরু করছে। তো তাদের হয় তাদের পুরাতন কাজে সে রিভাইভ করবে, বা এরকম কোনো এনজিও, মানে তোমরা যেরকম এনজিও করছো এরকম কোনো এনজিওর মাধ্যমে তাদের যদি একটা মিনিমাম মানে মান্থলি কিছু একটা পেমেন্ট করা হয়, সরকার থেকে তো ধরো চাল বা ডাল অল্প কিছু পাচ্ছে, সেটা দিয়ে তো সবসময় চলে না, তাদের বাদ বাকি খরচও আছে। তো আমার মনে হয় সেটা কিছু একটা ভাবে ব্যবস্থা হচ্ছে, বা তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অন্য কাজে যোগ দিচ্ছে। অন্য কাজ বলতে কিরকম, এই যে ধরো মানে আনাজ, মানে তুমি দেখবে এত বেশি আনাজ বিক্রেতা বেড়ে গেছে, হয়তো তারা আনাজ বিক্রি করতো না, তারা অন্য কোনো কাজ করতো, দেখা যাচ্ছে আনাজ বিক্রি করছে, তো অন্য প্রফেশনে শিফট করছে, এইটা একটা সাংঘাতিক পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। একদমই। আচ্ছা ম্যাম, আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন আসছে ফেসবুক থেকে, যেরকম প্রথম ডাক্তার নার্সের বাড়িতে কাজ করে তাদের কাজ চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সেটা বললাম এই মাত্র। এবং সেটা আরেকজন ডক্টর বা নার্স। হ্যাঁ, অর্পিতা মন্ডল ইজ আস্কিং দ্যাট যখন হ্যাঁ এখানে থার্ড পার্সন কেউ কোনো কমপ্লেন করতে পারে কিনা। হ্যাঁ, থার্ড পার্সন অবশ্যই কমপ্লেন করতে পারে। মানে মাদার বলে একটা লাইন আছে যেটা এনএইচআরসি তে খোলা হয়েছে, মাদারতে ফোন করলে ওখানে কিন্তু থার্ড পার্সন হিসেবেও কমপ্লেন লঞ্চ করা যায়। যদি যে মানে যে অভিযুক্ত বা যাকে অত্যাচার করা হয়েছে, যে ভিকটিম, সে যদি ইন্টারেস্টেড নাও হয়, একজন থার্ড পার্সন হিসেবেও কিন্তু সেখানে কমপ্লেন করা যায়। বাট আমি যেটা বললাম যে এফআইআর না করলে কিন্তু সেখানে কমপ্লেন লঞ্চ করা যাবে না। তো এফআইআরটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, শুধু জিডি দিয়ে কমপ্লেন লঞ্চ করা যায় না। এফআইআর না করলে বা যদি অত্যাচার হচ্ছে দেখে সেটা 498 কিনা, মানে 498 এর আওতায় পড়ছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো একটুখানি কিন্তু দেখতে হবে। অবশ্যই কিন্তু থার্ড পার্সন কমপ্লেন করতে পারে। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ডাক্তার এবং নার্সরা অনেক জায়গায় বাড়ি ফিরতে পারছেন না, এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় পাড়া থেকে যারা আপত্তি তারা ঢুকতে পারছেন না, বা তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তো এক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস কমিশন ভূমিকা আছে? একদম নেই, কিচ্ছু নেই। হিউম্যান রাইটস কমিশন শুধুমাত্র রেকমেন্ডেশন দেয়, এবং সেটাও কখন রেকমেন্ডেশন দেয়, যখন স্টেট গভর্নমেন্ট বা পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করে না। হিউম্যান রাইটস কমিশন কখনোই এই যে মানে ধরো তুমি কোনো ভুল করলে, আমি কোনো ভুল করলাম, এটাতে হিউম্যান রাইটস কমিশন রেকমেন্ড বা আমাদের কমেন্ট করতে পারে না। এটা একমাত্র আমাদের ভুলটা আমাদের পুলিশই এসে আমাদের কন্ট্রোল করতে পারে। তো হিউম্যান রাইটস কমিশনের যদি আমরা কাজ দেখি বা রেকমেন্ডেশন দেখি, শুধুমাত্র তাদেরকেই বলতে পারে যে ওরা কি ভুল করছে, সেক্ষেত্রে করবে না। তবে হ্যাঁ, এটা যেটা বললো সন্দীপ, যে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ফেসবুক থেকে বোধহয় প্রশ্নটা পেয়েছে, যে একদমই তাই, অনেক জায়গাতেই পাড়ায় ঢুকতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সচেতনতাটা, যদি পাড়ার সবাই তো নিশ্চয়ই এগেনস্ট নয়, তারা কেউ না কেউ তারা শিক্ষিত মানুষ আছে যে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ কোভিড এভাবে ছড়ায় না, বা তারা সেফটি নিয়েই কাজ করছে এবং তারা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের সবার জন্য। তো সেই 1-2% বা 1-2 জন মানুষও যদি পাড়ায় একটা কিছু লিফলেটে পুরো ব্যাপারটা লেখে এবং মানে জাস্ট সাটিয়ে দেয় সব জায়গাতে যে এরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে সেই রেসপেক্টটা, সেই যে মানুষটা একটা কাজ করছে মেডিকেল সেক্টরে, তাহলে সেই রেসপেক্টটা সে ফিরে পাবে। দেখো যেভাবে নেগেটিভ প্রচারও হয়, পজিটিভ প্রচারও করা যায়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সদিচ্ছা, মানে কতটা তারা ইন্টারেস্টেড টু ডু দ্যাট। একদমই, মানে আমাদের এক্ষেত্রে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে যে হিউম্যান রাইটস কমিশন অন্য কেউ এসে করতে থাকতে চলবে না। হিউম্যান রাইটস কমিশনের এখানে কোনো কাজই নেই, মানে হিউম্যান রাইটস কমিশন করেই না। এবং মানে নাগরিক হিসেবে আমাদের নিজেদের কিছু দায়িত্ব এখানে নিতে হবে। একদমই তাই, একদমই। মানে আমি যেটা সবসময় বলি যে মানবাধিকারটা আলাদা করে আমরা পড়েছি বলে আমরা হয়তো একটু বেশি জানি, কিন্তু আমার মনে হয় সবাই জানে। মানে ধরো বয়স্ক বাবা মাকে বাড়িতে কিভাবে আমরা টেক কেয়ার করব, এটা কি পড়ে জানতে হয়? এটা তো আমরা ছোট থেকেই জানছি,
তাই না? বা ধরো ছোটখাটো যে কাজগুলো আমাদের সমাজে, আমাদের বাড়ির সামনেটা শুধু পরিষ্কার করলাম না, পাড়াটা যাতে পুরোটা পরিষ্কার থাকে, তার ফলে আমরা সবাই সেফ থাকবো, এটা তো আমরা ছোট থেকেই জানি। এটার জন্য কোনো পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা সচেতনতাটা কোথাও একটা হারিয়ে ফেলছি। যত আমরা দিন যাচ্ছে আমরা বড্ড আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি, এবং এইটা থেকেই কিন্তু এই যে কোভিড-19 তুমি যদি দেখো মানে অবস্থাগুলো আস্তে আস্তে, তাহলে দেখবে কোথাও মানুষ এই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে বলেই বোধহয় এইটা এলো, এবং কোথাও একটা আমাদের বাধ্য করলো বাড়ির লোকজনের সাথে সময় কাটাতে, বাড়িতে থাকতে। তাহলে বন্ডিংটা কোথাও একটা হারিয়ে যাচ্ছিল, আশেপাশের লোককে সাহায্য করতে। হ্যাঁ, একটা না আমাদের পাশের বাড়িতেই কোভিড পেশেন্ট ছিল, আমাদের বাড়ি থেকে খাবার টাবার রেডি করে তাদেরকে দিয়ে আসা, তাদের ঘরের সামনে রাখা, এইগুলো তো কোথাও একটা আমরাই মানবিকতাগুলো হারিয়ে ফেলছিলাম। এই যে আবার ফিরে আসা কোথাও একটা, এটাকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে, কিন্তু তবেই কিন্তু আমরা আর কোনোদিনও এরকম প্যান্ডেমিকের সম্মুখীন হব না বোধহয়। এগুলো হারিয়ে গেছিল কোথাও একটা। বা প্যান্ডেমিকের সম্মুখীন হব নাটাও থেকে বড় কথা, সম্মুখীন হলে কিভাবে সেটাকে ফেস করব। একদম তাই, একদম তাই, কিভাবে ফেস করব সেটা আমাদের। ঠিক ঠিক দেবাঙ্গনা, একদম। কোথাও গিয়ে কি ম্যাম আপনার মনে হয় যে যত আমরা বেশি টেকনোলজিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি, তত বেশি আত্মকেন্দ্রিকতাটা আমাদের মধ্যে জাগছে? মানে হয়তো মানে একটা একদমই তাই, একদম তাই, ঠিক ঠিক না, একদম ঠিক বলেছো। আমরা বড্ড বেশি মানে যখন কি হচ্ছে না, আমরা এই ভার্চুয়াল জগৎটাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছি। আমাদের যে আরো পারিপার্শ্বিক অনেক লোকজন আছে এবং সম্পর্কগুলো আমাদের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেইটার থেকেও আমরা বড্ড বেশি যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছি। কারণ যন্ত্র একতরফা শোনে, একতরফা, মানে সে কখনো আমাদের প্রোটেস্ট করে না, কখনো এগেইনস্টে কথা বলে না। সেইটা কোথাও একটা আমাদের একটা মানসিক শান্তি দেয়। তো আমাদের যখনই একটা বিপক্ষ তৈরি হয়, এবং সেটা হয় কারণ সব মানুষ আলাদা, তো মানুষের এই ক্ল্যাশটা মানুষ নিতে পারে না, তাই জন্যই কিন্তু বেশি যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছি। এবং এখানে দেখুন ম্যাম, একটা দায়িত্বেরও ব্যাপার রয়েছে। মানে যখন আমি একজনের সাথে সামনাসামনি ইন্টারেক্ট করছি, সেক্ষেত্রে আমার কিছু দায়বদ্ধতা থাকছে, যন্ত্রের প্রতি তো আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। মানবিকতাটা সেখানে হয়তো হারাচ্ছে। একদম ঠিক, একদম। ওকে, অর্পিতা মন্ডল জিজ্ঞেস করছেন, হাউ ক্যান উই হেল্প দ্য চিলড্রেন অফ ফ্যামিলিজ ওয়্যার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হ্যাজ ইনক্রিজড manifold during the COVID times? Orpita, I have already shared the story. I have already shared the story. Yes, I have already shared the story. আমাদের তুমি রেকর্ডিংটা দেখলে এটা পাবে। হ্যাঁ, one of my staff in college has been harassed by his younger brother who is unemployed. The brother is asking a part of his salary regularly. Where can he go for help? এটা কিন্তু পুলিশে জানাতে হবে, ইমিডিয়েটলি পুলিশে জানাতে হবে। পুলিশের ভয় সাংঘাতিক ভয়। হ্যাঁ, পুলিশে যদি জিডিও করছে, সেটাও করছে, অন্তত নিচ্ছে, এবং এটা অবশ্যই পুলিশে জানাতে হবে। পুলিশে জানাতে হবে, পুলিশের না কাজ হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ইজ আ ভেরি ভেরি ভাইটাল ইনস্ট্রুমেন্ট নাওয়াডেজ। এটা খারাপ দিক ভালো দিক দুটো দিকই আছে। অর্পিতা, আমি বলবো ইমিডিয়েটলি ব্যাপারটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা যদি লাইভ, কিচ্ছু না, একটা লাইভে ওর নামে একটা কমপ্লেন, that's enough to make him understand that what he is doing actually, what's wrong he is doing. দেখো, এই অবস্থায় প্যান্ডেমিকে অনেকেরই চাকরি গেছে, তার মানে এটা নয় যে হাফ মাইনে দাবি করে বসবে, এটা তো কোনো কাজের কথা নয়। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে অবশ্যই সে একটা পকেট মানি পেতে পারে, কিন্তু সেটার জন্য তাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে হবে। সেই পকেট মানিটা সে সঠিক ব্যবহার করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে অন্য কিছু একটা উপায় করে তাকে রোজগারও করতে হবে, সে অন্যের থেকে শুধু টাকা দাবি করতে পারে না। তো পুলিশে কমপ্লেন, আর দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লাইভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেবাঙ্গনা, আর কোনো প্রশ্ন আসছে? আই থিংক কোনো কোশ্চেন নেই। যেটা আমরা বলছিলাম ম্যাম, যে এই প্রশ্নটা থেকে আমার মনে হলো যে এখানে একটা মূল্যবোধ মানে হয়তো মানে এইটা যে আমি দাবি করতে পারি না সবকিছু আমার জন্য নয় পৃথিবীতে, এবং সবকিছু আমি ডিজার্ভ করি না, এই জিনিসটাও যেটা আত্মকেন্দ্রিকতা বলছিলেন সেটার সাথে সাথে চলে আসছে। যে মানে এখনকার জেনারেশন এটা ভাবতে শুরু করছে, মানে আমিও এখনকার জেনারেশন, তাও বলছি মানে এভরিথিং ইজ
my cup of tea and everything like the world is my oyster. হ্যাঁ, তো এই ধারণাটাকে একটুখানি বের করতে হবে তাদের। একদমই তাই। আসলে এটার জন্য যেটা সবথেকে সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা ছোটবেলায় যে পড়াশোনাগুলো করেছি না, বড্ড বেশি ওই পড়াশোনা এবং পাশ করার জন্য করেছি। ওখানে দেখবে ছোট ছোট কিছু মরাল স্টোরিজ পড়ানো হতো ছোটবেলায়, মানে ঈশপ ফেবলস এর, আমি একদম ছোটবেলার কথা বলছি। সেই মরাল স্টোরি গুলো আমরা না আমাদের জীবনের অংশ করিনি, এবং এই সমস্যাগুলো সেখান থেকেই আসে। একটা ভাই মানে সে যথেষ্টই বড়, আমি কোট করছি, আগের রেফার করছি আগের প্রশ্নটাই, তার কি কোথাও একটা দায়িত্ব মনে হচ্ছে না যে আমি দেখি একটা কোনো অল্টারনেটিভ কোনো রোজগারের রাস্তা, এই অনলাইনে তো এখন অনেক কিছুই হচ্ছে, অনলাইনে কিছু ব্যবসা করা যাচ্ছে, অনলাইনে পড়ানো যাচ্ছে, সেই চেষ্টা করি একটু। তাহলে কেন আমি অন্যের থেকে পেয়ে যাব, অন্যে আমাকে দেবে এবং সে বাধ্য দিতে, সেইটা কেন আসবে আমার মাথায়? আমার নিজের কিছু করা উচিত তার জন্য, এটা কেন আমি ভাবছি না অন্যে আমার জন্য করবে? এটা সবসময় মানে কিরকম ব্যাপারটা বলতো, মানে যেটা আমরা বলি হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যান ডিউটিস, যেটা আসছে যে হিউম্যান রাইটস আমরা তো দাবি করে নিচ্ছি, ডিউটিটা পালন করব না। ওটা যে একটা কয়েনের আর এদিক আর ওদিক, সেটা আমরা ভুলে যাই। একদম। থ্যাংক ইউ ম্যাম প্রেজেন্টেশনের জন্য। সাধারণ একটা নিয়ে অনেকেই অনেকদিন ধরে কিন্তু কিছু পারছিলাম না, এবং অনেকগুলো জিনিস জানতে পারলাম যেগুলো মানে আমাদের করণীয়। অনেক সময় ভাবি যে আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে কি বা করতে পারি, আজকে অ্যাকচুয়ালি আপনি বললেন যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, এবং সেই ছোট ছোট গুলো দিয়েই একটা ভবিষ্যতের একটা ঠিকঠাক জেনারেশন, একটা ঠিকঠাক সময় আমরা আনতে পারি। সো থ্যাংক ইউ ম্যাম সবকিছুর জন্য, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, এবং এসআরসি থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজিং সাচ অ্যান অ্যামেজিং প্রোগ্রাম। সো এটা বলে আমরা আজকে আমাদের হিউম্যান রাইটস টক শেষ করছি। থ্যাংক ইউ so much all of you.